Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue class 10 science midterm examination. So previous paper key answers. So in the previous video we have completed that is 2 marks question, that is from 17 to 24. Now we are going to going to answer from question number 25, which carries 3 marks. The first question of this video is, what is neutralization? Write the chemical names of the following: common salt, bleaching powder, plaster of Paris, baking soda. So now let us answer the question number 25th. So question number 25th answer ಮಾಡೋಣ. So question number 25th ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. What is neutralization reaction? The reaction in which the reaction in which acid reacts with base to form salt and water. Acid reacts with base to form salt and water. So this is called as neutralization reaction. Next, in the second question, he told to write the that is in the B question, he told to write the chemical name of the following. That is, first one is common salt. So common salt is called as sodium chloride. So sodium chloride is a common salt. Then the second one is that is in ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ bleaching powder. So what is the chemical name of bleaching powder? The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. So calcium oxychloride is the chemical name of bleaching powder. Then the third one, plaster of Paris. So let us write what is the chemical name of plaster of Paris. That is calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate is the chemical name of plaster of Paris. Then they have given baking soda. So baking soda. So let us write what is the chemical name of baking soda. So sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate is the chemical name of baking soda. So this is the answers for first question, that is 25th question. So now let us move for 26th question. So 26th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The pH values of 4 solution A, B, C and D are 5, 12, 8 and 9 respectively. Arrange them in the increasing order of their hydroxyl ion concentration. So which solution among them has strong acidic property? Explain what happen if our mouth contains the pH of solution A. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ 26th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 26th 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ? 5, pH of B 12, pH of C 8, pH of D is 9. Okay, first question. Arrange them in the increasing order of their hydroxyl ion. Hydroxyl ion ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆಯೋ, ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್, ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಎ ನಂತರ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ.
which solution among them has the strong acidic property. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ್ದು ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಆಸ್ ಎ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ has a if the pH of our mouth has 5, that is solution A, our teeth will get decay. Our teeth will get decay because pH less than 5.5 will be acidic. So this acidic causes decay of teeth. This acidic will causes decay of teeth. So this is about the question number 26. So now at 26th question alle ಒಂದು internal choice question ಇದೆ. So let us see that internal choice question also. Internal choice question ಹೀಗಿದೆ. When sulfuric acid is added to 1 gram solid sodium chloride taken in a test tube, which gas is released? What changes do you observe when you test the gas with dry and wet litmus paper? What conclusion do you draw by this experiment? So now let us answer this question. So 26th internal choice question. So our internal choice question alli, what happens when sulfuric acid is added to 1 gram solid sodium chloride? So sodium chloride is NaCl. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ NaHSO4, ದಟ್ ಈಸ್ sodium chloride. When reacts with sulfuric acid, it forms sodium bisulfate. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ it releases a gas called hydrogen chloride gas. Hydrogen chloride gas is released. Hydrogen chloride gas, that is here I have written HCl. Hydrogen chloride gas is released. So hydrogen chloride gas release ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಳಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್? ಸೊ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ದೆನ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮೂಲಕ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ವೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ blue litmus changes to blue litmus paper changes to red. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡು ಯು ಡ್ರಾ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಸೊ by this experiment we can conclude that H plus ions get released
H plus ion gets released only in presence of water. Only in presence of water, not in absence of water. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. So this is the answer for 26th question, internal choice question. Now let us move for 27th question. So 27th ಅಲ್ಲಿ give reasons ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Gold and silver are used in preparation of ornaments. Sodium is always preserved in kerosene. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. So now let us answer these three questions. So 27th, first question, that is A question. Give reason. Silver and gold and silver are used in the preparation of ornament because both will have shining property. So both will have shining property and they are they are less reactive elements. So this is the answer for A question. So now let us move for B question. Sodium is always preserved in kerosene. So sodium ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆರೋಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ because sodium readily reacts with both air and water. Therefore it is kept under kerosene. ಅದರೊಳಗೆ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during process of extraction because extraction of metal from sulfide and carbonate ore is difficult, but extraction of metal from oxide ore is easy. So this is the answer for 27th. 3 questions are there. So we have answered all the 3 questions. So in 27th only one more internal choice question is there. So let us answer that internal choice question. So internal choice question, write the balanced chemical equation of the following reactions anta kottidare. So write the balanced chemical equations of the following reactions. When aluminum reacts with air, when sodium reacts with water. So now 27th internal choice question. Write the balanced chemical equations of the following. First question answer madna. When aluminum reacts with air. So aluminum reacts with air. So 2Al plus 3Cl2. Aluminum reacts with air allo kotradu. So that is 2Al plus 3O2 give rise to so 4Al ತಗೋಣ. 4Al plus 3O2 give rise to so 2Al2O3. So
4Al, 2 2s are 4Al, 3 2s are 6, 2 3s are 6. So 4Al plus 3O2 give rise to 2Al2O3. Aluminium reacts with air to form aluminium oxide. ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆ. This is for A question. Now let us move for B question. So B question ಏನಿದೆ, when sodium reacts with water. So sodium when it reacts with water. So sodium when reacts with water. So let us see what happens when sodium reacts with water. That is 4Na plus 2H2O give rise to 2Na2O. Sodium it will become hydroxide. So it will become 2NaOH. So agar illi 2 ಹಾಕೋಣ, 2Na plus 2H2O give rise to 2NaOH plus H2 liberated. ನೋಡಿ equation balance ಆಗಿದೆಯಾ? 2Na 2Na, next 2 2s are 4 hydrogen, ಇಲ್ಲೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ and liberates hydrogen. So sodium reacts with water to form sodium hydroxide and liberates a gas called that is hydrogen. So like this we have to answer question number 27th internal choice question. We have written a balanced chemical equation. So after this one let us move for the next question, that is question number 28. 28 question is, draw a diagram of an electrolytic refining of copper and label the parts. So ಇದನ್ನ electrolytic refining of copper ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now let us move for question number 29. Write the functions of forebrain, medulla and cerebellum in human brain, and or for that one internal choice question, write a function of the following plant hormones ಅಂತ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್, ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 29th ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 29th. 28th is diagram. Write the function of forebrain. Forebrain ಅಂದ್ರೆ it is cerebrum. Cerebrum. So first point ಗೆ ಬರೋಣ. It is a main thinking part of a brain. It is a main thinking part of a brain. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. It controls voluntary actions like walking, jumping, running, sleeping. Everything will be controlled by it. Controls voluntary actions. Next, it is a seat of consciousness. It is a seat of consciousness, memory. It is a seat of consciousness, memory, then intelligence, reasoning, imagination. So it is a seat of consciousness, memory, intelligence, reasoning, imagination. So all this comes under, that is what we call it as cerebrum. It receives various things from sense organs. It receives various things from sense organs. So ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, it can maintain all mental abilities. It can maintain all mental abilities.
ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಸೊ ಮೆಡುಲ್ಲಾದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ involuntary actions. It controls involuntary actions. ಮೆಡುಲಾದ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ BP, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, respiration, BP, heartbeat, respiration, then digestion. Then the second function of medulla is it controls vomiting, salivation, sneezing, then coughing. So these are the sneezing, coughing. So these are the functions of medulla. So idishtu medullada kelsa. Now let us write the function of cerebellum. So cerebellum the function ge barana. So let us write the function of the third part, that is cerebellum. So cerebellum na function ನೋಡೋಣ. So ಮೊದಲನೇ function of cerebellum ಅಂದ್ರೆ it controls involuntary actions. It controls involuntary actions. Then second one, it maintains body balance. It maintains body posture and body balance. ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರು ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆ ಸೆರೆಬಲಮ್ನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು 29th ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡೋದು. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ elongation of cells. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ towards sunlight. So these are the two functions of axin. Now let us move for the next type of hormone, that is called cytokinin. The first function of cytokinin is it helps in cell division. First point. Second point, it helps in rapid cell division. Of seeds and fruits. Then the third one is it helps in opening of stomata. During daytime. So these are the functions of cytokinins. Now let us move for the function of abscisic acid. The function of abscisic acid is, the first function is it prevents
seed germination. It prevents seed germination. It prevents seed germination. Then the second one is it causes wilting of leaves. And the third one is it helps in closing of stomata. It helps in closing of stomata during night time. During night time. So these are the functions of abscisic acid. So idu abscisic acid in a function. Now let us move for the question number 30. So question number 30 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, what are the factors on which the resistance of a conductor depend? What is the SI unit of resistance? So now let us answer these two questions. So question number 30. So resistance of a conductor depends upon the following factors. It depends upon length of the conductor. It depends upon length of the conductor. It depends upon area of cross section. It depends upon area of cross section. Then third, it depends upon temperature of conductor. Fourth one, it depends upon nature of material. So these are the four factors on which resistance of a conductor depends. And SI unit of resistance, that is B question. So this is A. SI unit of resistance is ohm. So ohm is the SI unit of resistance, and the symbol for ohm is, we have to write like this. So by this, in this video we have completed from question number, that is from question number 25 to 30th we have completed. So still 3 marks question, 3 are there. Then after that one, let us move for the fifth question, that is 4 marks question, that is from question number 34. Till then, thank you very much.